you like, yes. Okay. Good. Curator in charge of 19th century modern and contemporary art. People have a hard time understanding what that means. But what that means is we have a 19th century exhibition that opens upstairs, and now we have a contemporary exhibition that's opening right here. It's a great pleasure to have Neo Rauch work in our house here at the Metropolitan Museum of Art. Neo's exhibition is the third in a series of exhibitions where we invite artists to make an exhibition in the space that you just emerged from. The first artist was Tony Ausler in 2004, Kara Walker, 2005, Kara Walker 2006, and now Neo Rauch. Each of these artists are relatively young. They're all under 50, or at least they were when we invited them. Time marches on. But they've already achieved a large body of work and a certain recognition for their achievement. Neo Rauch, if you don't know, is one of the most acknowledged artists to emerge from the Leipzig Academy. He grew up in East Germany. He attended the Leipzig Academy of Arts, of Fine Arts, and he's teaching there now. And there are a number of artists in this community who see in Neo Rauch a kind of leader, or certainly someone who is bringing attention to their artists in this city. So I don't want to say any more about these works because Neo is here, and it's a great privilege to have an artist to be able to speak about their works, why they made them, and what they're doing here. So Neo. So I welcome you in my exhibition, or in my studio, like I said a couple of days before, because the size of this space is like the size of my studio nearly, but it's much higher. Not here, there. So English is my ridiculous. Yes, speaking. No. I will, without TV I would speak English, but not with TV. Deutsch is good. Okay. Er hat sich sehr gut vorbereitet. She did a great job preparing. Perfectly matched the color of the painting. It was cute. Als Gary Tinterow mich einlud, diese Ausstellung zu machen, fühlte ich mich sehr geehrt und ich war natürlich sehr überrascht, verwirrt. Und als ich dann die räumlichen Gegebenheiten in Augenschein nahm, fühlte ich mich herausgefordert, denn die sehr spezielle Geometrie dieses Raumes erfordert natürlich ein sehr spezielles Herangehen. When Gary Tinterow invited me to put together this show, I felt very honored and realized at the same time what a challenge I had taken on due to the specific geometry of the room. The room poses a very specific challenge due to the ceilings. Ich sah mich gezwungen, mich auf sehr besondere Weise auf diese Gegebenheiten einzustimmen, nämlich indem ich nicht etwa darüber nachdachte, wie ich die Situation hier thematisch eingrenzen könnte oder zuspitzen könnte, sondern ich musste zunächst überlegen, welche Formate lassen sich in diese Raumsituation einfügen. Und so begann ich also, den Raum zunächst von seiner geometrischen Beschaffenheit her auszuspannen mit kleinen farbigen Kärtchen in einem
im Rahmen eines Modells und fing erst dann an zu überlegen, zu kontemplieren, womit sich diese Rhythmisierung des Raumes inhaltlich füllen ließ. I try to approach the situation by not really thinking, but to narrow down and to condense the room itself. Initially, I looked at which formats could be fitted, accommodated, and model made out of paper in my studio in Leipzig. And it was within the frameworks of this paper model that I moved around little representations of paintings within the space to give me a sense of how I could approach this room. Aber es entspricht ohnehin der Besonderheit meiner Arbeitsweise, nicht konzeptionell an eine Werkgruppe heranzutreten, sondern die Dinge auf mich zukommen zu lassen, die Dinge geschehen zu lassen, so eben auch hier. Die Ausstellung ist natürlich nicht chronologisch gehängt, aber ich kann, wenn wir nachher unseren Rundgang unternehmen, auf Bild Nummer 1 hinweisen, das zugleich auch Bild Nummer 14 ist. Das Bild, mit dem ich begann und das Bild, mit dem ich aufhörte. Das ist eines der kleinsten Bilder in dieser Ausstellung. I don't approach this group of work, this body of work conceptually. I just let things happen, usually. This is what happened here. I let things happen, and that's why these paintings are not shown, displayed in a chronological fashion. As I will show you in my tour that we'll take now throughout the show, number 1 and 14 serve as a framework to this show. They're both the beginning and the end. Das größte Bild der Ausstellung ist hier hinter mir an der Wand und es repräsentiert im Grunde genommen das Format, auf dem ich mich üblicherweise zu artikulieren pflege. Das von mir favorisierte Format. Und es zeigt zugleich auch auf außerordentlich verblüffende Weise, wie die Mechanismen meiner Bildentwicklung funktionieren können. Denn eine Etage tiefer hängt das wundervolle Bild von Barthus, diese herrliche Gebirgslandschaft mit Wanderern. Und ich habe natürlich dieses Bild unterschwellig abgespeichert, habe aber in der Tat nicht an dieses Bild gedacht, als ich an diesem hier arbeitete. Und als ich nun die Räume durchschritt, auf dem Wege hierher, gerade angekommen in New York und in Erwartung meiner Bilder hier, kam ich an diesem Bild vorbei und mir war klar, natürlich, ich habe darauf reagiert. Es gibt eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten. Es gibt die Wunde in der Landschaft, es gibt einen vulkanähnlich geformten Berg, beschaffenes Personal. You can see here my favorite format, in fact, which is a large-scale format. Neo was saying earlier that it's not diptych. It's due to the size of the studio that it's actually 2 panels, but it's meant to be seen as one. And this format shows in a flabbergasting way the mechanisms of his image development. He's surprised to see that a painting by Barthus, it's just a flight down here, that shows a mountainscape with hikers in it, is so intimately related to this big, large-scale painting of his. He said he didn't think of the Barthus painting downstairs at all, but